Namaste and welcome to Lahari's classes. Welcome back to RRB NTPC Graduate Exam 2026 30-day crash course series. ఈ 30-day క్రాష్ కోర్స్ సిరీస్లో భాగంగా ఈరోజు మనం డే 8లో ఉన్నాము. డే 8లో స్పోర్ట్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ పాస్ట్ 1 year అనమాట. అంటే జనవరి 2025 నుండి ఫిబ్రవరి 2026 వరకు జరిగిన అన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ స్పోర్ట్స్కి సంబంధించి నేను ఈ వీడియోలో మీకు చెప్పిస్తాను. టాప్ 100 MCQs ఇది. సో ఈ టాప్ 100 MCQs మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. చాలా సింపుల్ వే, మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఒక 2-3 times రివైజ్ చేసుకుంటే గుర్తుండిపోతుంది. సో లెట్స్ బిగిన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ద 2025 FIDE వరల్డ్ కప్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్. FIDE వరల్డ్ కప్ ఉంది కదా చెస్కి సంబంధించి, అది 2025లో ఎక్కడ జరిగింది అంటే గోవాలో. నెక్స్ట్, ద 2025 FIDE వరల్డ్ కప్ వాజ్ ద ఎన్నో ఎడిషన్ అంటే 11th ఎడిషన్. నెక్స్ట్, హూ వన్ ద 2025 FIDE వరల్డ్ కప్, ఎవరు విన్ అయ్యారు అంటే జావోకిర్ సిందరోవ్ బిలాంగ్స్ టు ఉజ్బెకిస్తాన్. మనకి వీళ్ళ నేమ్స్ మనకి పెద్దగా తెలియదు కాబట్టి ప్రొనౌన్సియేషన్ మిస్టేక్ ఉంటే ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. నెక్స్ట్, అహ్మదాబాద్ విల్ హోస్ట్ విచ్ మేజర్ ఈవెంట్ ఇన్ 2030. 2030లో అహ్మదాబాద్లో ఏ మేజర్ ఈవెంట్ జరగబోతుంది అంటే కామన్వెల్త్ గేమ్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2030లో జరగబోతా ఉంది. ఎక్కడ? అహ్మదాబాద్ సిటీ, గుజరాత్లో. నెక్స్ట్, ద 2026 FIH హాకీ వరల్డ్ కప్ విల్ బి జాయింట్లీ హోస్టెడ్ బై. ఈ 2026లో జరగబోయే FIH హాకీ వరల్డ్ కప్ ఎక్కడ జరగబోతా ఉంది అంటే బెల్జియం అండ్ నెదర్లాండ్స్. నెక్స్ట్, ది ICC మెన్స్ T20 వరల్డ్ కప్ 2026 అంబాసిడర్ ఎవరు అంటే రోహిత్ శర్మ. నెక్స్ట్, ICC మెన్స్ T20 వరల్డ్ కప్ 2026 విల్ బీ హోస్టెడ్ బై. 2026లో జరగబోయే ICC మెన్స్ T20 వరల్డ్ కప్ ఎవరు, ఏ కంట్రీస్ హోస్ట్ చేస్తారు అంటే ఇండియా అండ్ శ్రీలంక. నెక్స్ట్, ది ISSF వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ రైఫిల్ ఆర్ పిస్టల్ 2025 వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ షూటింగ్ ది కైరోలో, ఈజిప్ట్ ఉంది కదా, ఈజిప్ట్లో. ఇండియా ఫినిష్డ్ డాష్ ఇన్ ద మెడల్ టాలీ అట్ ISSF 2025 అంటే 3rd ప్లేస్లో ఫినిష్ చేసింది ఇండియా. విమెన్స్ కబడ్డీ వరల్డ్ కప్ 2025 వాజ్ హెల్డ్ ఇన్. విమెన్స్ కబడ్డీ వరల్డ్ కప్ 2025 ఢాకా, బంగ్లాదేశ్లో జరిగింది. ఇండియా డిఫీటెడ్ విచ్ టీమ్ ఇన్ విమెన్స్ కబడ్డీ వరల్డ్ కప్ 2025 ఫైనల్ అంటే నేపాల్ని డిఫీట్ చేసింది ఇండియా. చైనీస్ తైపీని డిఫీట్ చేసింది. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ. 5th ఖేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్ 2025 హోస్ట్ స్టేట్ ఏది అంటే రాజస్థాన్. 2025లో జరిగిన ఖేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్. నెక్స్ట్, మాస్కట్ ఆఫ్ KIUG 2025 ఖేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్ కది షార్ట్ ఫామ్. మాస్కట్ ఏంటి అంటే ఖమ్మా అండ్ ఘని. Who won the inaugural blind women's T20 World Cup 2025 defeating, ఇండియా విన్ అయ్యింది ఈ బ్లైండ్ విమెన్స్ T20 వరల్డ్ కప్ని. ఎవరిని డిఫీట్ చేసింది అంటే 2nd ప్లేస్లో ఎవరు ఉంది అంటే రన్నర్ అప్ ఎవరు అంటే నేపాల్. 2025 ఏషియన్ యూత్ గేమ్స్ వర్ హోస్టెడ్ బై. 2025 ఏషియన్ యూత్ గేమ్స్ ఎవరు హోస్ట్ చేశారు అంటే మనామా, బహ్రెయిన్. నెక్స్ట్, ఇండియా వన్ టోటల్ ఎన్ని మెడల్స్ అంటే 48 మెడల్స్ అట్ ద ఏషియన్ యూత్ గేమ్స్ 2025. 11th ఏషియన్ ఆక్వాటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్ 2025 హోస్ట్ ఎవరు అంటే అహ్మదాబాద్. రాజ్పుతానా రాయల్స్ అనే టీమ్ ఏది విన్ అయింది అంటే ఆర్చరీ ప్రీమియర్ లీగ్. ఆర్చరీ అంటే తెలుసు కదా, బో అండ్ యారో తో ఆర్చరీ స్పోర్ట్. నెక్స్ట్, అపోలో టైర్స్ బికేమ్ మెయిన్ స్పాన్సర్ ఆఫ్ విచ్ అంటే BCCI నేషనల్ టీమ్స్. ఇండియాస్ 91st గ్రాండ్ మాస్టర్ ఎవరు అంటే రాహుల్ VS. 91st గ్రాండ్ మాస్టర్ రీసెంట్గా 2025లో. 92nd మనం చూద్దాం 2026లో ఎవరు అయ్యారు అనేది. FIDE విమెన్స్ గ్రాండ్ స్విస్ 2025 విన్నర్ ఎవరు అంటే వైశాలి రమేష్ బాబు. మన ఇండియన్ కాబట్టి ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. 2025 ఏషియన్ ఆర్చరీ ఛాంపియన్షిప్స్ మెడల్ టాలీ టాపర్ ఎవరు అంటే ఇండియా.
టీడబ్ల్యూఎఫ్ వరల్డ్ జూనియర్ ఛాంపియన్షిప్ 2025 వెన్యూ ఎక్కడ ఉన్నింది అంటే గువాహతి, అస్సాం. మోహన్ బగాన్ 125th IFA షీల్డ్ డిఫీటింగ్ ఫుట్బాల్ క్లబ్ ఉంది కదా, మోహన్ బగాన్ ఓల్డెస్ట్ ఫుట్బాల్ క్లబ్ ఇన్ ఇండియా. ఏది డిఫీట్ చేసింది అంటే ఈస్ట్ బెంగాల్ ఫుట్బాల్ క్లబ్ని డిఫీట్ చేసి విన్ అయిందనమాట. 125th ఇండియన్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ షీల్డ్. వరల్డ్ బాక్సింగ్ కప్ ఫైనల్స్ 2025 వెన్యూ ఏది అంటే గ్రేటర్ నోయిడా. మీరాబాయ్ చాను (1) అట్ వరల్డ్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్ 2025 అంటే సిల్వర్ విన్ అయ్యారు మీరాబాయ్ చాను. వరల్డ్ పారా అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్స్ 2025 హోస్ట్ ఎవరు అంటే న్యూఢిల్లీ. మాస్కట్ ఆఫ్ వరల్డ్ పారా అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్ 2025 వచ్చి విరాజ్. ఖోఖో వరల్డ్ కప్ 2025 హోస్ట్ ఎవరు అంటే మన ఇండియానే, విన్ అయింది కూడా ఇండియానే. ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 హోస్ట్ వచ్చి పాకిస్తాన్. రంజీ ట్రోఫీ 2025 విన్నర్ వచ్చి విదర్భ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐసీసీ అండర్-19 విమెన్స్ T20 వరల్డ్ కప్ 2025 విన్నర్ ఎవరు అంటే మన ఇండియానే. సెపక్ తక్రా వరల్డ్ కప్ 2025 గోల్డ్ విన్నర్ ఎవరు అంటే ఇండియా. దురంద్ కప్ 2025 ఛాంపియన్ ఎవరు? దురంద్ కప్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఫుట్బాల్, ఎవరు అంటే నార్త్ ఈస్ట్ యునైటెడ్, ఆప్షన్ బి. వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ 2023-25 విన్నర్ ఎవరు అంటే సౌత్ ఆఫ్రికా. ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ 2025 మెన్స్ ఛాంపియన్ యానిక్ సిన్నర్. ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ 2025 మెన్స్ ఛాంపియన్ కార్లస్ అల్కరాజ్. యుఎస్ ఓపెన్ 2025 విమెన్స్ ఛాంపియన్ అరియానా సెబలంకా. ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ 2025 టాపర్ స్టేట్ మహారాష్ట్ర, వెరీ ఇంపార్టెంట్. విచ్ ఇండియన్ క్రికెటర్ వాజ్ ఇండక్టెడ్ ఇన్ టు ది ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్. రీసెంట్గా ఎంఎస్ ధోని ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్లో ఇండక్ట్ అయ్యారు, చాలా న్యూస్లో వచ్చింది. అండ్ ఎన్నో ఇండియన్ క్రికెటర్ అయ్యారు అంటే ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్లో ఇండక్ట్ అవ్వడం అంటే 11th క్రికెటర్, ఇండియన్ క్రికెటర్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ఇండక్టెడ్ ఇన్ టు ది how many of these people, these cricketers have been inducted into the ICC Hall of Fame 2025 అంటే వీళ్ళందరూ కూడా మాథ్యూ హేడన్, డేనియల్ వెటోరీ, హాషిమ్ అమ్లా. ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ 2025 మెన్స్ ఛాంపియన్ యానిక్ సిన్నరే. విమెన్స్ సింగిల్స్ ఛాంపియన్ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ 2025 మాడిసన్ కీస్. ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ 2025 మెన్స్ ఛాంపియన్ కార్లస్ అల్కరాజ్. ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ 2025 విమెన్స్ ఛాంపియన్ కోకో గౌఫ్. వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ 2023-25 ఫైనల్ వాజ్ హెల్డ్ ఎట్ లార్డ్స్, లండన్. లార్డ్స్ లండన్లోనే అనుకుంటాను, తప్పుగా అని చెప్పింటే ప్లీజ్ కరెక్ట్ చేయండి. ద విన్నర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ వాజ్ సౌత్ ఆఫ్రికా. పోర్తుగాల్ won the UEFA Nations League 2025 defeating Spain. UEFA stands for Union of European Football Associations. సో ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, మీరు ఇక్కడి వరకు వచ్చారు అంటే వీడియో చూస్తూ మీకు ఈ క్వశ్చన్స్ అర్థమయ్యి నచ్చుంటాయి అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీకు వస్తుంది అని నేను బిలీవ్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ వరకు వచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ అండ్ ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. ఇలా MCQస్ని ఇయర్ మొత్తం కరెంట్ అఫైర్స్కి ప్రిపేర్ చేయడం చాలా ఎఫర్ట్స్తో కూడుకున్న వర్క్. సో మీకు ఎగ్జామ్స్ దగ్గర పడుతున్నాయి కాబట్టి RRB ఎగ్జామ్స్ క్విక్గా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. సో ఎఫర్ట్స్ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. సో లెట్స్ కంటిన్యూ. ది ఏషియన్ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్ 2025 వాజ్ హోస్టెడ్ ఇన్ గుమి. ఇండియా ఫినిష్డ్ డాష్ అట్ ది ఏషియన్ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్ అంటే సెకండ్ ప్లేస్లో ఫినిష్ చేసింది ఇండియా. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. నార్వే చెస్ 2025 was won by Magnus Carlsen. The first Kho-Kho World Cup was hosted by ఇండియానే విన్ అయింది కూడా అగెయిన్స్ట్ నేపాల్. ద mascots of the Kho-Kho World Cup 2025 వచ్చి తారా అండ్ తేజస్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిసీవ్ ద ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్న అవార్డ్ 2024 ఎవరు అంటే వీళ్ళు ముగ్గురు. డి గుకేష్, మను భాకర్, హర్మన్ ప్రీత్ సింగ్. 33rd సంతోష్ ట్రోఫీ 2025 was won by West Bengal.
ఫస్ట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ పికిల్ బాల్ లీగ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ ముంబై. ఫస్ట్ ఎడిషన్ అనమాట పికిల్ బాల్ లీగ్. ద 38th నేషనల్ గేమ్స్ 2025 వాజ్ హోస్టెడ్ బై ఉత్తరాఖండ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్, నేషనల్ గేమ్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. mascot of 38th నేషనల్ గేమ్స్ మౌలి. ఇండియాస్ 37th టెస్ట్ కెప్టెన్ ఎవరు అంటే శుభ్మాన్ గిల్. The 32nd Vijay Hazare Trophy 2025 was won by Karnataka. The ICC Under-19 Women's T20 World Cup 2025 was won by India. The ISSF Junior World Cup 2025 was held in Seoul. The first Indian to win a Formula 2 race at Monaco Sprint was Kush Meni. The ICC Champions Trophy 2025 was hosted by Pakistan. The Ranji Trophy 2025 title was won by Vidarbha. India won 87 medals in the second Asian Yogasana Sport Championship 2025. The ISL 2024-25 title was won by Mohan Bagan Supergiant. The 6th Asian Under-18 Athletics Championship 2025 was held in Saudi Arabia. Manisha Bhanwala won India's first gold at the 2025 Asian Wrestling Championship in Wrestling-లో. ఈ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మనీషా బన్వాలా ఈజ్ రిలేటెడ్ టు విచ్ స్పోర్ట్ అని అడగచ్చు. ఏది అంటే రెజ్లింగ్. ఎక్కడ గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చుకున్నారు అంటే ఏషియన్ రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో. ఇన్ ద 2025 మెన్స్ కబడ్డీ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ ఇండియా డిఫీటెడ్ ఇంగ్లాండ్. ద టాప్ నేషన్ ఇన్ ద సెపక్ తక్రా వరల్డ్ కప్ 2025 medal tally was Thailand. The World Junior Chess Championship 2025 was won by Pranav Venkatesh. India's 92nd చెస్ గ్రాండ్ మాస్టర్ రీసెంట్గా జనవరిలో అయ్యారు. ఎవరంటే ఆర్యన్ వార్ష్ని. ద హైయెస్ట్ స్పోర్టింగ్ ఆనర్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్న అవార్డ్. ద మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్న అవార్డ్ 2024 which was announced in 2025 was given to how many sports persons అంటే 4 members. Which chess player received the Major Dhyan Chand Khel Ratna award అంటే గుకేష్. నెక్స్ట్ మను భాకర్ రిసీవ్ ద ఖేల్ రత్న అవార్డ్ ఫర్ హర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్. మను భాకర్ ఏ స్పోర్ట్స్కి రిలేట్ అయిన వాళ్ళు అంటే షూటింగ్. అండ్ షీ వన్ 2 medals, బ్రాంజ్ అండ్ 2 బ్రాంజే ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్లో. హర్మన్ప్రీత్ సింగ్ రెసిపియంట్ ఆఫ్ ద ఖేల్ రత్న అవార్డ్ 2024 ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ స్పోర్ట్ అంటే హర్మన్ప్రీత్ సింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు హాకీ. హెచ్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రవీణ్ కుమార్ awarded the ఖేల్ రత్న 2024 won a gold medal in which event at the Paris Paralympics అంటే హై జంప్లో. సో ప్రవీణ్ కుమార్ is related to high jump and he is a para athlete. The Arjuna award is primarily given for outstanding performance in sports and games. గుర్తుపెట్టుకోండి. The Dronacharya award is presented to coaches because Dronacharya కోచ్ కదా మహాభారతంలో. సో ఆయనకి గుర్తుగా కోచెస్కి ఇలా ఇస్తారు ద్రోణాచార్య అవార్డ్. ద ధ్యాన్ చంద్ అవార్డ్ ఈస్ గివెన్ ఫార్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ స్పోర్ట్స్. రాష్ట్రీయ ఖేల్ ప్రోత్సాహన్ పురస్కార్ ఈజ్ అవార్డెడ్ టు కార్పొరేట్ ఎంటిటీస్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ప్రమోటింగ్ స్పోర్ట్స్. మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ మాకా ట్రోఫీ అంటారు ఈజ్ అవార్డెడ్ టు అంటే యూనివర్సిటీస్లో ఓవరాల్గా స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగా ఉన్న యూనివర్సిటీస్కి ఇస్తారనమాట మాకా ట్రోఫీ. The National Sports Awards in India are presented annually by Ministry of Youth Affairs and Sports. మీరు నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ యూత్ అఫైర్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్కి ఎవరు సెంట్రల్ మినిస్టర్గా ఉన్నారో కమెంట్ చేయాలి. ద నేషనల్ స్పోర్ట్స్ అవార్డ్స్ ఆర్ జనరలీ ప్రెజెంటెడ్ అట్ రాష్ట్రపతి భవన్లో ప్రజెంట్ చేస్తారు. ద మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్న అవార్డ్ వాజ్ ప్రీవియస్లీ నోన్ యాజ్ రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ రత్న అవార్డ్. రీసెంట్గా నేమ్ చేంజ్ చేశారు. విరాట్ కోహ్లీ బికేమ్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్ రన్ స్కోరర్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఆఫ్టర్ సర్పాసింగ్ హూమ్ కుమార సంగక్కర. సచిన్ టెండూల్కర్ తర్వాత కుమార సంగక్కర ఉన్నారు హైయెస్ట్ రన్ స్కోరర్గా. ఇప్పుడు ఈయన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ విరాట్ కోహ్లీ ఆ రికార్డ్ని సెట్ చేశారు. హూ ఈస్ ద హైయెస్ట్ రన్ స్కోరర్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ హిస్టరీ అంటే సచిన్ టెండూల్కర్. Sachin Tendulkar scored a total of how many runs in international cricket అంటే 34,357 runs.
Who became the first centurion in the women's Premier League? Nat Cyber Brunt. ఈమె ఫస్ట్ 100 రన్స్ సాధించారు విమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్లో. సో ఆమె ఏ టీంకి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అంటే ముంబై ఇండియన్స్. సైనా నెహ్వాల్ అనౌన్స్డ్ హర్ రిటైర్మెంట్ ఫ్రమ్ విచ్ స్పోర్ట్ అంటే బ్యాడ్మింటన్. Saina Nehwal became the first Indian badminton player to win an Olympic medal in which year? 2012లో బ్రాంజ్ మెడల్ వచ్చింది. ఫస్ట్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ ఎవర్ టు విన్ అన్ ఒలింపిక్ మెడల్ అనమాట. షీ ఈజ్ రియలీ గ్రేట్. ఎలైసా హెలీ హూ అనౌన్స్డ్ రిటైర్మెంట్ ఇన్ జనవరి 2026 బిలాంగ్స్ టు విచ్ కంట్రీ అంటే ఆస్ట్రేలియా. షీ ఈజ్ అ క్రికెటర్. ఉస్మాన్ ఖ్వాజా హూ రిటైర్డ్ రీసెంట్లీ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ స్పోర్ట్ అంటే క్రికెట్ సంబంధించిన ఆయనే. నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద డే. నేషనల్ స్పోర్ట్స్ డే ఇన్ ఇండియా ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ 29th ఆగస్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి 29th ఆగస్ట్. ఎవరి బర్త్డే మెమరీగా అంటే మేజర్ ధ్యాన్ చంద్. ఆయన బర్త్డేకి మెమరీగా మనం నేషనల్ స్పోర్ట్స్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం ఆగస్ట్ 29th. సో అది డే 8 లెక్చర్స్. సో డే 9 కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లహరీస్ క్లాసెస్ని. లైక్ చేయకుండా ఉంటే లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్ని. సో ఒక చిన్న విషయం, ఇప్పటి వరకు ఎవరెవరైతే లైక్ చేస్తున్నారో అండ్ లైక్స్తో పాటు హైప్ చేస్తున్నారో మన వీడియోస్ని, చాలా 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 థ్యాంక్స్. నా హార్ట్ఫెల్ట్ గ్రాటిట్యూడ్ మీ అందరికీ. చాలా థ్యాంక్స్. కీప్ సపోర్టింగ్ మీ అండ్ కీప్ లెర్నింగ్. ఇలానే నేర్చుకుంటూ ఉండండి. పర్ఫార్మ్ వెల్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ టిల్ ది ఎండ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. జై హింద్.